Hi everyone, this is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అండ్ అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ని ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్న క్లాస్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ పార్ట్ 19. మన ఫస్ట్ బిట్. What will happen if DC shunt motor is connected across AC supply? Option A, will run at normal speed. Option B, will not run. Option C, will run at lower speed. Option D, burn due to heat produced in the field winding. Answer వచ్చేసి option D, burn due to heat produced in the field winding. Second bit. What will happen if the back EMF of a DC motor vanish suddenly? Option A, the motor will stop. Option B, the motor will continue to run. Option C, the armature may burn. Option D, the motor will run noisy. Answer వచ్చేసి option C, the armature may burn. Third bit. Which part will surely tell that given motor is DC motor or not an AC type? Option A, winding. Option B, shaft. Option C, commutator. Option D, stator. Answer వచ్చేసి option C, commutator. Fourth bit. In DC motor, which of the following part can sustain the maximum temperature rise? Option A, field winding. Option B, commutator. Option C, slip rings. Option D, armature winding. Answer వచ్చేసి option A, field winding. Fifth bit. Sometime motor has to be derated. True or false? Answer వచ్చేసి option A, true. Sixth bit. Sparking is discouraged in a DC motor. True or false? Answer వచ్చేసి option B, false. Seventh bit. What is the work of the frame of DC machines? Option A, to reduce the voltage. Option B, to reduce the flux. Option C, to carry the flux. Option D, to carry the current. Answer వచ్చేసి option C, to carry the flux. Eighth bit. What is the formula for the depth of the yoke? Option A, depth of yoke is equal to thickness by 2. Option B, depth of yoke is equal to thickness. Option C, depth of yoke is equal to 2 into thickness. Option D, depth of yoke is equal to 3 into thickness. Answer వచ్చేసి option B, depth of yoke is equal to thickness. Ninth bit. The weight of the rotating field is option A, high. Option B, light. Option C, medium. Option D, none of this. Answer వచ్చేసి option B, light. 10th bit. DC shunt motors are commonly used in option A, cranes. Option B, electric tractions. Option C, elevators. Option D, lathe machines. Answer వచ్చేసి option D, lathe machines. 11th bit. Differential component motors are mainly used in option A, drilling machines. Option B, elevators. Option C, electric tractions. Option D, not suitable for any particular application. Answer వచ్చేసి option D, not suitable for any particular applications. 12th bit. Permanent magnet DC motors are extensively used in option A, automobiles. Option B, heaters. Option C, air conditioners. Option D, all of this. Answer వచ్చేసి option D, all of this. 13th bit. The number of windings on the field of permanent magnet DC motor is option A, more compared to shunt motor. Option B, less compared to shunt motor. Option C, absent. Option D, none of this. Answer వచ్చేసి
Option C, absent. 14th bit. For the protection of DC series motor, which starter is commonly used? Option A, 2-pointer starter. Option B, 3-pointing starter. Option C, 4-point starter. Option D, none of this. Answer వచ్చేసి option A, 2-point starter. 15th bit. What Leonard system is used for? Option A, wide range of speed control. Option B, very sensitive speed control. Option C, both A and B. Option D, none of this. Answer వచ్చేసి option C, both A and B. Thanks for watching.